Good afternoon, good morning, or good evening, wherever you are on this planet. Welcome to the PROSA webinars organized in close collaboration with PACT from Switzerland and Pediadol from France. It's my pleasure to welcome you all on this meeting, this activity focusing on updated information regarding procedural pain and anxiety in children. These are the three of us who have been involved in organizing this whole session. My name is Piet Leroy. I'm a pediatrician working in Maastricht University Hospital in the southeast of the Netherlands and director of the PROSA conference. And I'm happy to give the microphone to Bénédicte as well. Bénédicte, can you introduce yourself? Oui, bonjour, je suis infirmière, je suis spécialisée en douleurs de l'enfant. Je fais partie du groupe Pediadol depuis de nombreuses années et nous travaillons avec toute une équipe que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus longuement tout à l'heure, l'équipe Pediadol qui travaille sur la douleur de l'enfant depuis 30 ans déjà. Thank you, Bénédicte. Bénédicte is from Paris, as you know, speaking French, and she will lecture also this afternoon. And the other co-host of today is Cyril Sayoun. He's from Geneva, Switzerland. Cyril. Hello, everyone. My name is Cyril Sayoun, and I represent the PACT, which is about actually 1 year old, unless I'm mistaken, today. And the PACT clearly got inspired by all of the work that Pediadol and PROSA had been doing, and we thought of creating some of that group around here in Switzerland. Our official language, because we speak multiple languages in Switzerland, is English. And I'll be happy to speak also today a little bit later. Okay, thank you, Cyril. So together we decided like a half a year ago to set up these common webinars. And that's because it appeared that we are actually sharing a common vision. And actually, this common vision is the basic framework behind this whole workshop. Actually, what is our common vision is that we all want to advocate and promote a way of pediatric caring that prioritizes the children's dignity and their rights to be protected from procedural pain, fear, distress, and forceful restraint. And a pediatric caring that also considers children's physical, emotional, and psychological well-being as important and of central importance in all procedural decisions. And actually, to adopt altogether a philosophy towards a warm, welcoming, safe, and reassuring childcare defined by the child's individual needs. And we believe that there's still a lot of work to be done in the settings we are all working. So together we want to do efforts to move medical procedures from fearful events, what they still often are for children, to trustful experiences. And that we want to do that by implementing multimodal evidence-based strategies for procedural comfort as a standard of care in all settings where children have medical procedures. So not only in the hospital, but also in the outpatient clinic department, also in the setting where vaccination takes place, etc. And therefore, we want to enhance and widely diffuse competence in procedural comfort by educating professionals, caregivers, and children in all aspects of pain and fear-free medical care. And we want to do that by establishing interprofessional, interdisciplinary collaboration. And together we want to create a European network for research, education, and awareness. And all this is behind this initiative to create these webinars and to have this initiative together and help each other to grow and evolve. These are the three speakers of today. I'll introduce them in a minute. As you know, there is a second webinar tomorrow at the same time where we'll have Lucy Bray, Julia Huffe, and Koen van Honsenbroek as speakers. I will explain, or we will introduce them tomorrow more in detail. Just a few practical things before we get started. Each lecture will take about 25 minutes. You can use the chat to ask questions or to comment or to have a discussion among each other. One of us will select the most prominent questions from the chat, and we will use them to be discussed during the last part of this meeting, which is a Q&A session. The last 30 minutes will take your input as a source for discussion. So please let us know by the chat what you're thinking, what your questions are asked, and we'll select some to discuss further.
Afterwards, you will receive by email a certificate of participation, which documents 4 lectures of teaching, and all lectures will be recorded and will be made available afterwards on our PROSA conference website, and we'll inform you about that a bit more tomorrow as well. So let us move on now to the first speaker, and Gabriel, would you be willing to share your screen and set up your presentation? I'm very honored to introduce to you Gabriel Brendel. He's a pediatric emergency physician from Geneva in Switzerland, heavily involved in procedural comfort care, procedural sedation, also in teaching. And his main focus of interest is actually the communication, the language to use to establish trust. He's a great teacher. So Gabriel, the floor is yours. I'm looking forward to your lecture, and thank you for being with us. Thank you so much, Pete. Merci beaucoup. Je vais faire ma présentation en français. C'est un vrai plaisir, un honneur d'être dans l'ouverture de ce congrès, puis effectivement de pouvoir parler de ce sujet que j'aime énormément, qui est toute la gestion non pharmacologique de la douleur et de l'anxiété. J'ai une formation en hypnose aussi qui fait qu'une partie des techniques qu'on va discuter aujourd'hui viennent de ce monde-là et permettent en fait, sans devoir forcément rentrer dans une logique d'hypnose, d'utiliser certaines formulations, certaines façons de présenter les choses qui sont issues de ce monde-là pour le plus grand bénéfice de nos patients. La première question qui vient se poser, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'on veut chercher à avoir une meilleure communication? Et là, moi, j'ai un concept que j'aime beaucoup, c'est celui du gentil flemmard narcissique. En tant que soignant, on veut être gentil parce qu'on veut le meilleur pour notre patient, et on sait qu'un patient qui a une bonne prise en charge, entre autres au niveau de la communication, c'est un patient qui se sentira plus part prenante dans ses soins, c'est un patient qui aura plus de facilité à revenir chercher les soins quand il en aura besoin, c'est un patient à qui on économise une cicatrice émotionnelle et à qui on peut définir un meilleur parcours de soins pour le futur. On est flemmard aussi parce que, soyons honnêtes, on aime bien quand ça se passe bien et quand ça se passe vite, et que c'est tellement plus simple quand on n'a pas besoin de se battre à chaque étape du soin et que le patient vient avec nous. Et finalement, narcissique parce qu'à la fin de la journée, moi j'aime bien me sentir fier de ce que j'ai fait. Et clairement, si on a dû s'asseoir à 4 sur un enfant pour faire une procédure, j'ai pas grand-chose de quoi être fier. Donc voilà un petit peu le background qui fait que j'aime communiquer, j'aime travailler ma communication et la base sur laquelle j'espère que je vais pouvoir partager quelque chose avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est que c'est vraiment une boîte à outils. C'est une série de techniques, de concepts, et elles vont pas forcément toutes s'appliquer à toutes les situations. Donc, à envisager vraiment comme une boîte à outils. Si vous avez un clou à planter et que vous prenez une clé anglaise, ce sera plus compliqué. Choisissez vos outils, adaptez-les aux patients, et puis allons-y. Regardons un petit peu ce que je peux vous proposer. Pour commencer, avant même de communiquer en choisissant les mots qu'on veut employer, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on envoie comme message de façon non verbale, mais de façon systémique aussi. Si vous êtes allongé à plat dans un lit, le monde est infiniment plus angoissant et plus stressant. Si on vous redresse légèrement, le champ de vision augmente, la sensation de contrôle augmente, le stress diminue. C'est une première étape. Si vous déballez votre matériel dans le dos d'un enfant, avec des bruits de métal contre métal, d'instruments qui clinquent, il manque plus que les gants qui claquent, et on a deux doigts d'une scène de torture dans un film d'horreur. Donc tous ces éléments-là, tous ces éléments non verbaux qui vont faire en sorte que l'environnement peut sembler menaçant, c'est des choses auxquelles on se doit en tant que soignant d'être attentif et clairement militer pour le fait que la plus grande majorité des soins se fassent dans les bras des parents. C'est une première étape pour augmenter la sensation de confort et de contrôle de l'enfant sur son environnement. Réfléchir à, dans notre environnement, dans nos unités, comment est-ce qu'on peut implémenter toutes ces choses qui vont permettre de lutter un petit peu contre la rupture d'autonomie, la rupture de temps, d'espace, toutes ces choses qui permettent de normaliser un petit peu l'environnement médical, c'est des éléments qui vont faciliter la vie de nos patients et qui vont les aider aussi à être dans un meilleur état de conscience.
En sachant effectivement, je parle d'état de conscience et c'est pas innocent, hein, c'est qu'un patient qui arrive dans une situation de soins, il va être stressé, il a perdu une part de son autonomie, il a perdu ses repères temporels, ses repères d'espace. Il y a un phénomène de dissociation ou de transe qui va se mettre en place, plus ou moins profonde, plus ou moins marquée suivant les gens, mais c'est quelque chose qui fait que les patients qu'on reçoit aux urgences de situations de stress sont très proches des patients qu'on peut voir en hypnose. Et une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que ces patients sont à la fois très suggestibles et très peu sensibles aux négations. Si je vous propose de ne pas penser à un éléphant bleu, le phénomène qui se passe, c'est que votre cerveau génère un éléphant bleu et ensuite, il y a un phénomène d'inhibition qui se met en place qui va le retirer. Dans le stress, cette inhibition-là, elle est beaucoup moins efficace. Donc, quand on annonce à quelqu'un qu'un soin ne va pas faire mal, le phénomène, l'idée de douleur apparaît et même si c'est quelque chose qu'on a appris à dire et qu'on répète continuellement, ça ne va pas faire mal ou ça ne va pas être long, le message qui est reçu est potentiellement différent. Ajouter à ça, et c'est quelque chose qu'on sait depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est qu'il existe des circuits neuronaux qui vont aller activer, réchauffer, entre guillemets, les zones cérébrales qui s'occupent de la sensibilité, les zones de l'algésie, lorsque l'on évoque un mot douloureux. Si je vous parle de brûlure, si je vous parle de piqûre, si je vous parle de coupure, ces zones-là vont s'allumer, vont se préchauffer et vont sensibiliser le cerveau à percevoir de la douleur. Ça fait partie des mécanismes de survie qu'on a développés à l'époque où on chassait des mammouths. C'est quelque chose qui est beaucoup moins utile aujourd'hui, où les soins qui peuvent être douloureux ne provoquent pas une douleur alarme, mais une douleur qu'il faut faire en sorte d'ignorer. Donc même avant de préparer une antalgie, avant de préparer une sédation, l'évocation des mots douloureux devient difficile. Remplacer autant que possible les phrases négatives par leur pendant positif, ce sera confortable ou ce sera facile plutôt que ça ne fera pas mal, ou ce médicament est là pour te faire du bien, pour te soulager plutôt que ce médicament est là pour faire partir la douleur. C'est des choses qui vont, des petits changements dans les formulations qui vont éviter d'avoir ce préchauffage, ce préallumage des zones douloureuses et qui font que la sensation de douleur va être altérée et modifiée. Ça peut être mesuré dans des études. Ensuite, une fois qu'on a choisi les bons termes, une des premières choses auxquelles il faut penser, c'est comment on présente ce qu'on veut amener. Le fait de se focaliser sur le geste lui-même, d'écrire une suture, d'écrire une intervention, c'est quelque chose qui peut être très stressant. Est-ce que vraiment l'enfant ou le parent a besoin de tous les détails? Probablement pas. À l'inverse, recadrer les choses, vraiment comme en photographie, c'est-à-dire de pointer la caméra sur un autre élément, en l'occurrence l'objectif, est beaucoup plus efficace. Si je vous dis, je vais vous faire une prise de sang, je vais planter une aiguille en métal dans votre bras, percer jusqu'à ce que je trouve une veine, faire éjecter du liquide qui est sous pression, c'est beaucoup plus angoissant que je vais aller trouver la solution qui va me permettre de mieux vous soigner. Et cet exemple-là, on peut le donner à l'infini, le décliner à l'infini. On a tous envie et besoin d'expliquer ce qu'on fait. Il faut savoir à quel moment doit s'arrêter la granularité et à quel moment simplement le fait d'expliquer le pourquoi est souvent plus important. On va aller chercher une solution plutôt qu'à faire un examen, on va aller chercher une réponse, ou alors on va réparer plutôt que de faire une suture. De nouveau, ces formulations-là vont avoir un impact dans la façon dont le soin est perçu, dont le soin est accepté aussi. Et le cousin du recadrage, c'est ce qu'on appelle le priming, le préchauffage. C'est comment nous, avec les mots qu'on choisit, les indices qu'on va donner au patient, on peut définir à sa place comment le soin va se dérouler ensuite pour lui. Comment lui annoncer le prédestiner quelque part à ressentir quelque chose ou pas. J'ai un exemple qui est terrible. J'étais allé faire une échographie avec un interne et au moment d'approcher la sonde, l'interne dit à l'enfant, bah, tu vas voir, ça va pas du tout te brûler. Je sais pas d'où il avait eu l'image ou l'idée que l'enfant pouvait avoir peur de ça, et évidemment. L'enfant a eu peur, il a senti une brûlure alors que le gel était froid, parce que les deux sensations peuvent se confondre.
et ça a compliqué les choses. À l'inverse, j'ai une autre histoire que je trouve très belle, c'est que pendant le Covid, ben, j'imagine qu'on est tous passés par là, on a fait des dizaines et des dizaines de frottis à des enfants. Étonnamment, ils aiment pas ça. Et j'avais une petite fille qui devait avoir 7 ou 8 ans, je l'avais travaillé avec vraiment toutes les techniques, j'avais préparé les choses, le soin s'est très bien passé. Elle a ri pendant le frottis. Et après l'examen, elle me dit, mais en fait, ça fait comme quand on a mangé trop de wasabi. Et c'est vrai, il y a cette sensation de picotement dans l'arrière-nez qui rappelle celle qu'on peut avoir avec le wasabi ou la moutarde ou d'autres condiments. Choisissez ce qui culturellement dans votre pays correspond le plus. Et j'ai pris cette idée. Et tous les frottis que j'ai fait par la suite, j'annonçais le wasabi avant de commencer mon frottis. Et alors, c'est clair que ça n'a pas marché pour tous les patients, mais beaucoup d'entre eux étaient plutôt du coup dans une approche de curiosité, de recherche, de est-ce que je vais réussir à le ressentir moi aussi? Est-ce que je vais pouvoir ressentir cette chose-là? Et on a introduit quelque chose de différent, quelque chose qui était hors du domaine des soins, donc un peu surprenant, quelque chose qui est positif, hein. Le wasabi, c'est associé au sushi, c'est plutôt un repas de fête, ou en tout cas pas un repas ordinaire. Et ça fait que dans la recherche de l'expérience qui venait ensuite, les gens n'étaient pas focalisés sur une douleur ou un sentiment désagréable, ils étaient focalisés sur le fait de chercher le wasabi. Pour utiliser cette technique-là, on peut renforcer un petit peu avec un ami imaginaire à qui ce serait arrivé aussi. Parce que c'est clair qu'en tant que soignant, on a un rôle d'autorité, une figure particulière qui fait que le patient aura peut-être plus de peine à s'identifier. Par contre, si comme dans mon histoire, c'est pas moi qui dit que ça fait du wasabi, mais c'est un autre enfant à qui il est arrivé la même chose, ça devient tout de suite beaucoup plus facile à entendre, beaucoup plus facile à accepter. Et ça augmente donc l'efficacité de cette technique. Je parlais justement de comment cet interne-là, en voulant rassurer l'enfant, lui a en fait simplement projeté sa propre peur dessus, cette histoire de brûlure par rapport au gel d'échographie. Et c'est clair que lorsqu'on veut avoir une approche rassurante, bah déjà, on signale un danger. Ça, c'est pareil, hein, ça a été bien étudié de beaucoup de laboratoires de psychologie. Plus on rassure, plus on fait peur. Et rassurer sans savoir exactement l'objet de la peur, c'est extrêmement difficile, avec un gros risque de se tirer une balle dans le pied, puisqu'on va pouvoir créer une nouvelle peur à laquelle l'enfant n'a peut-être pas encore pensé lui-même. Comme avec le cas par exemple de mon interne. Rassurer quelqu'un en disant tout va bien aller ou ça va bien se passer, c'est pas une bonne solution. Justement, plus on essaie de rassurer, plus on augmente les warnings. Rassurer en disant ça ne va pas faire mal, ça rentre en contradiction avec la première des étapes, hein, c'est éviter les négations et éviter les mots qui peuvent être associés à la douleur. Alors il faut aller rechercher un petit peu comment est-ce qu'on peut rassurer facilement. Et pour rassurer, la meilleure des techniques, c'est de renvoyer quelqu'un vers une base sécure. La base sécure en pédiatrie, c'est facile, elle vient souvent avec l'enfance et ses parents. Et là, simplement, signaler à l'enfant, mais tu sais que tes parents vont pouvoir rester avec toi pendant toute la procédure, c'est déjà un excellent moyen parce que pire des scénarios, il avait peur d'être isolé et d'être lâché tout seul. On a répondu à la crainte. Meilleur scénario, il y pensait même pas. Et tout d'un coup, on le focalise sur ses parents qui sont là, qui le soutiennent. C'est une double victoire. Cette base sécure, ça peut aussi être nous en tant que professionnels, hein, si on se sent capable de l'assumer. Ça peut être un objet de transition comme le doudou. Et ça peut aussi être un renvoi à son autonomie. Et tu vas voir, dans quelques instants, tu pourras recommencer à faire ça, ou tu pourras retrouver telle personne, ou tu pourras retourner à l'école dans tant de temps. Toutes ces choses qui renvoient à un futur proche et positif, c'est des bonnes réassurances et des réassurances qui sont utiles parce qu'elles permettent justement de se projeter dans quelque chose d'agréable et d'utile plutôt que de se focaliser sur les choses négatives, sur ce qui peut faire peur. Et on évite de créer justement ces sensations d'angoisse qui montent et de trop rassurer tue la réassurance. J'aimerais parler aussi de comment est-ce qu'on engage la motivation d'un enfant. Et on va avoir un petit peu deux façons de faire. La première des façons, c'est la motivation extrinsèque.
Ça, c'est le coup de pression que peuvent mettre les parents. C'est mais tu vois, ils sont déjà trois pour s'occuper de toi, alors maintenant il faut qu'on y aille. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment à double tranchant. Ça peut marcher, les enfants sont sensibles à ce genre de pression-là, mais c'est une forme de coercition. Et cette forme de coercition, elle a un prix, c'est qu'on casse la confiance, on casse le fait que l'enfant se sente en sécurité pendant les soins. Et on crée un cercle vicieux qui fait que l'enfant aura potentiellement peur de venir rechercher des soins. Il faut être attentif à à ces phénomènes lorsqu'ils apparaissent et être capable de les désamorcer. En tant que professionnel, on a ce rôle-là de professionnel, de maître de la communication et de maître du temps. Et il faut être capable de recadrer les parents lorsque, ou les collègues éventuellement, hein, ça peut arriver aussi, lorsqu'on se retrouve face à ces situations-là. À l'inverse, on a la motivation intrinsèque, qui elle est une motivation positive, qui est celle qu'on va aller chercher. Comment est-ce qu'on peut faire participer l'enfant? Bah, c'est simple, moi j'ai trois phrases que j'utilise régulièrement. C'est j'ai besoin que tu fasses ça. Pour m'aider, tu peux faire ça. Et puis pour que ce soit encore plus facile, tu peux faire comme ça. Les deux premières ont l'avantage de signaler à l'enfant que j'ai beau être un professionnel habillé en blanc dans mon milieu dont il dépend pour son soin, ben moi, j'ai besoin de lui. Donc lui, quelque part, remonte un petit peu dans sa relation avec moi. Je le fais participer par l'aide, et soyons honnêtes, la plupart des enfants adorent avoir des missions, adorent avoir des jobs. Les donner comme ça facilite les choses. L'autre, l'idée de dire, bah, pour que ce soit plus facile, tu peux m'aider en faisant ça, ça sous-entend que c'est simple, ça sous-entend que ça va bien se passer, mais que ça peut être encore mieux si c'est fait comme ça. Et on va être très attentif à comment on donne l'ordre. Plus l'ordre est précis, plus il est formulé de façon positive et plus il est limité au strict nécessaire, plus ce serait efficace. J'ai besoin que tu gardes le bras dans telle position et quand j'aurai fini, tu pourras le reprendre. Ça permet d'éviter que l'enfant n'ose pas se gratter le nez de peur de bouger quand on a dit surtout ne bouge pas. Ça permet de marquer un ordre positif plutôt que bouge pas, utiliser reste dans cette position. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dire à un enfant bouge pas, cours pas ou ne tape pas sur ton frère. L'efficacité, elle est médiocre. Un ordre formulé positivement a beaucoup plus de chances d'être suivi. Deuxième étape, on peut leur donner des jobs qui sont inutiles. Moi, j'aime beaucoup faire tenir un sachet de compresse ou une petite fiole de désinfectant à l'enfant et lui demander de me les passer à un moment donné dans le soin. J'en ai pas besoin, mais pour lui, c'est un moyen de participer, c'est un moyen de s'engager et il est focalisé sur le fait qu'il tient quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Si je vois que la main redescend, je peux toujours dire attends, tiens-moi les compresses un peu plus haut. Il reste concentré dessus et lorsque je le fais participer, il y a une satisfaction qui se crée. Et puis finalement, on peut donner des jobs qui sont complètement absurdes. J'ai une collègue qui aime beaucoup prendre le dos de la main d'un enfant et poser dessus. Ça rend pas très bien avec la caméra comme ça. Une petite goutte, soit de sérum physiologique, soit de désinfectant. Et elle dit à l'enfant, bah voilà, maintenant, ta mission, c'est de garder cette goutte-là sur le dos de la main et de faire en sorte qu'elle reste bien à sa place. Ça crée une tâche psychomotrice, hein, donc l'enfant va être concentré du point de vue moteur sur sa main. Il va avoir toute sa focalisation, toute sa concentration sur la petite goutte et ça me permet de travailler sur le reste du corps de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus détendue. L'avantage de cette technique-là, c'est que bah, ça lui offre une porte de sortie s'il en a besoin. Et si vous essayez ces techniques, vous vous rendrez compte à quel point les enfants sont avides et ont envie d'avoir une issue, d'avoir quelque chose d'autre à quoi penser pendant le soin. Bien sûr, certains ont besoin d'être dans le contrôle, ont besoin de regarder, mais c'est loin d'être la majorité. Et puis, je vous donne encore trois petites techniques qui là viennent moitié du monde de l'hypnose, moitié du monde de la vente d'assurance ou de la vente de voiture. La première, c'est le yes set, l'enchaînement de oui. C'est-à-dire en posant une série de questions à laquelle la réponse est évidemment oui,
le nom de l'enfant, son motif de visite, le fait qu'il veut guérir, le fait qu'il veut aller mieux. On engage l'enfant à répéter le mot oui, ce qui rend le 4e ou le 5e oui, la 5e réponse, beaucoup plus facile à sortir. C'est ce qui est utilisé par les vendeurs d'assurance au téléphone, c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de situations comme ça pour faciliter le passage à l'acte. Avec les enfants, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on peut monter un petit peu la hype à chaque fois qu'on pose la question en accélérant les choses et les enfants sont fans de ça. Les parents voient très bien ce qu'on est en train de faire, ils rigolent, ça détend tout le monde, ça facilite les choses. Deuxième technique, le faux choix. Le faux choix, c'est le fameux est-ce que tu veux d'abord manger tes épinards ou tes asperges? À la fin, il aura mangé les deux, mais l'impression d'avoir choisi, c'est quelque chose qui a le même goût au final que le fait d'avoir pu choisir vraiment. Ça donne un engagement, il prend part à la décision, et en même temps, ça ne laisse pas une infinité de choix, comme des questions qui pourraient être, par exemple, dis-moi quand tu es prêt, où là, la réponse est entre maintenant et jamais, et souvent elle a tendance à être plutôt proche de jamais. Cadrer les choses dans un faux choix ou dans un choix dirigé, ça permet à la fois de laisser une marge de manœuvre, tout en gardant le contrôle et en évitant justement une fuite avec justement le fait que l'enfant n'est jamais prêt, par exemple. Ça peut être, tu veux que je commence par quel bras, par quelle oreille? Est-ce que tu veux prendre ton médicament avant de faire le pansement ou tu veux le prendre après? Est-ce que tu veux être assis, debout? Enfin, toutes ces possibilités-là, elles sont tout à fait recevables et tout à fait adéquates. Et puis, dernière de cette diapo, le saupoudrage. On peut le voir comme le sucre glace qu'on met sur un gâteau, on peut le voir comme le parfum qu'on met dans une pièce. C'est l'art et la manière de noyer la conversation dans une série de mots qui vont avoir la connotation qu'on veut mettre et l'ambiance qu'on veut donner à la pièce. Ça peut être, tu vas voir, maintenant que tu as reçu ce médicament-là pour te soulager, tu vas sentir que de mieux en mieux, tu vas te sentir de plus en plus confortable et ce sera de plus en plus facile. Tu pourras aussi voir comment c'est agréable de pouvoir se détendre et puis de se rendre compte que ta respiration elle est en train de ralentir, que tu te sens de mieux en mieux, que c'est plus facile aussi de te relaxer dans les bras de ta maman. Et trouvez votre liste de mots et ayez un speech quelque part qui vous permette de tenir 30 secondes, 1 minute, avec cet arrosage, littéralement, de mots positifs. Alors, je parlais de sucre glace ou je parlais de parfum, c'est comme tout, hein. Quand il y en a trop, ça devient écœurant. Il faut le doser habilement. C'est probablement la plus technique de tous les techniques, de tous les outils que je vous partage ici, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en particulier quand j'induis une sédation avec du protoxyde d'azote ou avec du fentanyl aussi, qui sont des médicaments dont l'action est très rapide. Et le fait de tenir cette espèce de discours-là permet à l'enfant plus facilement aussi de se lancer, entre guillemets, dans la sédation. Et avec ça, je termine un petit peu avec ma différente boîte à outils. Et puis, je me réjouis de répondre à quelques questions et puis de pouvoir échanger un petit peu avec vous à ce sujet. Merci beaucoup. Gabriel, thank you so much for an excellent lecture. Very beautiful slides and providing us a framework that we really can use to approach the child in the right way and to with the right way of communicating, engage it and create a setting that will probably result in a positive outcome. Thank you, Gabriel. I'm sure there will be questions afterwards. Just a technical remark in between. Some people are having problems in getting the translation. This session is simultaneously translated between in English, French, and German. So go to the bottom of the Zoom environment. You go there to talk in Dutch or translation or in English, and there make a choice for online direct translate. There are translators listening and directly translating the stories of everyone. Thank you, Gabriel, again. It's an honor to present now Bénédicte Lombard to you. Many of you have met her, I think, last year in the PROSA conference.
Benedict is a nurse and a doctor in philosophy with a part of the working group, the pain working group of the Hôpital Trousseau in Paris, and a great researcher as well. She introduced the concept of transient empathic blindness a few years ago, which actually changed a lot in our world, I believe. So I'm really very happy that Benedict is among us, and she's going to build further on the story of Gabriel and tell us more about what can you do beyond the words to make a procedural encounter even more comfortable. Benedict, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pete. Merci beaucoup à vous de cette invitation. Je suis ravie de partager ce temps avec vous. Une très rapide présentation de notre association, qui est un groupe d'experts et qui travaille tous ensemble à améliorer la prise en charge de la douleur. De même que Pete l'a exprimé tout à l'heure, Pédiadol a vocation à être pluridisciplinaire, multidisciplinaire, parce qu'il faut que la démarche de prise en soin de l'enfant soit collégiale et que chacun travaille à son rythme et dans son domaine à améliorer le confort de l'enfant lors des procédures. Et c'est tout l'ouvrage, tout le travail de l'association Pédiadol depuis bientôt 20 ans. Nous avons un site internet qui, pour l'instant, est dans sa plus grande partie en français, mais on espère un jour avoir une partie traduite en anglais. On vous attendra nombreux sur notre site. Et nous organisons un congrès annuel avec beaucoup de participants et nous vous inviterons à y assister. Cette année, l'édition a lieu en mars et on en reparlera. Il est temps maintenant de faire le lien entre la philosophie dont Pete vous a parlé en introduction de ce webinaire. Pédiadol soutient cette philosophie du soin à l'enfant et la présentation que je vais faire aujourd'hui est directement en lien avec ces aspects. Et je suis très heureuse qu'on m'ait donné la possibilité d'évoquer, après la présentation de Gabriel, après les mots, d'évoquer les actions que nous pouvons mener pour améliorer le confort des enfants lors des procédures. Et donc, après les mots, les actes. Peut-être faut-il dire en préambule que notre premier objectif, c'est de faire concurrence à la douleur et à la peur. Nous évoquerons pendant cette présentation les éléments qui peuvent aider à faire concurrence à la peur et à la douleur. Il s'agira d'éléments essentiellement non pharmacologiques. Néanmoins, Cyril nous abordera cette question ensuite. Les éléments, l'analgésie médicamenteuse est également primordiale et je voulais souligner combien faire concurrence à la douleur et à la peur de l'enfant lors des procédures, n'est jamais mettre en concurrence les moyens pharmacologiques et les moyens non pharmacologiques. C'est l'association et la synergie de ces moyens qui s'avèrent efficaces. Alors, en ce qui concerne les clés du succès pour améliorer le confort des enfants, un peu comme Gabriel nous l'a indiqué dans la manière de parler à l'enfant, dans les actions, il faut procéder par étapes. Et les premiers pas, les premières actions, pardon, est-ce que vous voyez encore mon écran? Voilà. Et peut-être la première action, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de favoriser la présence des parents. Je souligne ici l'importance du terme « favoriser ». Il ne s'agit pas juste de permettre aux parents d'être présents, il faut leur permettre d'être directement impliqués auprès de leur enfant, soutenir leurs initiatives et les soutenir dans la manière de soutenir leurs enfants. Et pour ça, il faut observer ce qui se passe, évaluer un peu le niveau d'anxiété des enfants et des parents, évaluer leurs besoins d'information et leur fournir des informations.
Ce point est important parce que l'information doit être assez précise et on verra qu'il faut juste avoir en tête de bien distinguer le temps de l'information n'est pas strictement le temps de la distraction dans la temporalité, dans l'inscription, dans la chronologie de l'accompagnement du soin. L'information est un temps où on va expliquer de façon précise à la fois le geste qu'on va produire, mais également les moyens de lutte contre la douleur qu'on va pouvoir proposer. En France, nous avons la grande chance d'avoir l'association Sparadra qui produit de nombreux fascicules pour expliquer un certain nombre de soins et de procédures. Et c'est un support absolument formidable que je vous invite à aller découvrir. Un point cardinal avant de passer aux autres actions, eh bien, c'est la rencontre, parce que la rencontre, il faut s'en souvenir, inaugure l'accompagnement. Il faut se souvenir qu'accompagner ne peut pas se faire sans avoir rejoint quelqu'un. On n'accompagne personne si on ne s'est pas mis en mouvement vers lui, si on n'a pas réussi à le rejoindre. Et ce préambule, on va voir qu'il est très important, en particulier lorsque les enfants ont trop peur ou trop mal. À ce moment-là, un enfant qui est prisonnier de ses émotions, prisonnier ou captif des sensations qui le capturent, cet enfant-là va avoir beaucoup de mal à se mettre en mouvement vers nous, à rejoindre notre univers médical. Il s'agit donc de se souvenir que c'est toujours au soignant, c'est toujours à l'adulte de se mettre en mouvement vers l'enfant et jamais le contraire. Abandonnons l'illusion de la possibilité que l'enfant qui est complètement prisonnier de ses émotions qui le débordent soit en capacité de se mettre en mouvement vers nous. C'est à nous d'initier ce mouvement. Évidemment, il s'agit d'accueillir ces émotions. Accueillir les émotions d'un enfant qui a peur, accueillir les émotions d'un enfant qui est en colère, c'est s'interdire de les disqualifier, s'interdire de les minimiser et simplement se montrer capable d'accueillir ce que l'enfant vit en toute simplicité. Je vous invite également à distinguer deux situations et pour lesquelles nous n'allons pas nous comporter de la même manière. Il y a cet enfant qui est accessible, pour lequel ce sera relativement simple d'aller chercher son attention, de focaliser son attention et on pourra partir de ses préférences assez simplement. Je voudrais insister sur un autre profil d'enfant pour lequel c'est plus difficile. Ces enfants, on pourrait les appeler les enfants qui sont hors d'eux, un enfant qui est hors de lui. S'il est hors de lui, ça veut dire qu'il n'est pas avec lui-même. Et s'il n'est pas avec lui-même, il est encore moins avec nous. Il faudra en préambule partir de là où il est, le rencontrer, aller vers lui, vers sa peur, vers sa douleur. Et pour ça, je vous invite à penser les choses en 3 étapes. Et comme je viens de le dire, rejoindre l'enfant là où il est, ça veut dire j'ai l'impression que tu as peur, j'ai l'impression que là tu as très mal, l'aider à nommer ce qu'il ressent, puis l'aider dans une 3e étape à mettre à l'extérieur ce qui pèse à l'intérieur. Un petit exercice, on pourrait l'imaginer sur le modèle de l'exemple de la bulle de savon. On va présenter à l'enfant les doigts de cette manière-là. On va l'inviter à souffler. Si on imagine que cet enfant a très très peur, est-ce qu'on peut souffler la peur à l'intérieur de cette bulle? Et plus l'enfant souffle et plus vous faites ce petit mouvement de recul, vous éloignez votre main et une fois que la main revient, la bulle est devenue plus petite. Et on va voir que ce petit exercice assez simple permet d'une part de rejoindre l'enfant là où il est, c'est-à-dire est-ce qu'on peut souffler la peur dans cette bulle? En même temps, on focalise l'attention de l'enfant, ce dont Gabriel a parlé tout à l'heure, et puis on lui montre en fait que c'est possible de réduire. Et donc, on a la possibilité de l'aider à mettre à l'extérieur ce qui pèse à l'intérieur.
Ce petit exercice c'est un exercice de dissociation, mais inversé, parce qu'avant de lui permettre de laisser sa tête partir ailleurs, de partir en vacances, eh bien, quand l'enfant est trop accaparé, trop envahi par la peur ou par la douleur, eh bien, il n'est pas disponible pour laisser sa tête partir en vacances. Alors, retenons une règle relativement simple. Quand c'est le corps qui parle, eh bien, parlons au corps. Quand on a peur, quand on a mal, eh bien, ces sensations traversent le corps. Et puisque c'est le corps qui parle, on va aider l'enfant, en fait, en parlant au corps. Et donc, on va lui donner du corporel, lui donner des choses à voir, à entendre ou à sentir. C'est pour ça que le VACOG qui est un moyen mémotechnique pour se souvenir de quoi il s'agit, eh bien, on va, tiens, regarde, tiens, écoute. Est-ce qu'on peut caresser? Est-ce qu'on peut toucher? Et le petit exemple qu'a donné Gabriel tout à l'heure avec cette goutte qu'on va poser sur la main, eh bien, c'est accaparer l'attention de l'enfant sur des éléments kinesthésiques, olfactifs ou gustatifs. On peut ensuite, donc une fois c'était important pour moi de traiter en préambule de ces situations d'enfants qui sont débordés, parce que toutes les techniques et tous les conseils qu'on peut donner ne servent à rien si cet enfant n'est pas un peu sorti de cet état de débordement, et c'était important pour moi de faire ce préambule. Abordons maintenant les autres étapes. Une étape qui me semble très importante, dont on parle assez peu, sans doute trop peu, c'est l'étape de l'installation. La manière d'installer l'enfant est très importante. À nouveau, l'association Sparadra a travaillé sur ce sujet. Il existe des fiches pour aider les parents et les soignants à mieux s'installer lors des soins. Un premier point dans l'installation, c'est vraiment éviter d'allonger l'enfant. Ensuite, choisir une installation qui favorise la dissociation. Et comme vous pouvez le voir, physiquement, cet enfant, il y a une partie du corps qui est dédiée aux soins, tandis que l'autre partie du corps, elle, s'intéresse en fait et est tournée vers la distraction. Et la dissociation, eh bien, elle est renforcée lorsqu'on va la rechercher physiquement en choisissant une installation bien précise qui va aider l'enfant par nature à se dissocier. Alors, lorsqu'on parle de dissocier, on parle justement de plusieurs étapes. Et la première étape, c'est focaliser l'attention, attraper l'attention de l'enfant. On a vu que ce n'était pas toujours le plus simple. Ensuite, envoyer sa tête en vacances. Mais on va voir que envoyer sa tête en vacances, c'est une manière que je choisis pour expliquer la dissociation. Certains enfants n'ont pas envie du tout qu'on leur parle d'autre chose, et cela aussi, il faudra les respecter, être attentifs, mais focaliser leur attention, y compris en leur proposant de regarder avec beaucoup d'attention cette compresse qui vient se poser sur la peau, eh bien, c'est aussi un moyen d'envoyer la tête sur une toute petite partie du corps et de dissocier l'attention. Et puis, une règle encore plus simple, Gabriel a beaucoup insisté là-dessus, c'est dire ce qu'on veut obtenir. Les mots sont importants. Eh bien, si je veux que l'enfant se sente protégé, il faut parler de protection. On va parler aussi de l'anesthésie, de la recherche des sensations d'anesthésie. Alors, on focalise l'attention, on a vu, on continue. En focalisant l'attention, eh bien, à nouveau, notre ami le VACOG est là. Je te propose de sentir cette odeur. On peut utiliser des stylos parfumés, des choses bien précises pour attraper l'attention. On va également envoyer la tête en vacances. On revient, je consolide un petit peu les messages qui ont été donnés tout à l'heure. Envoyer la tête en vacances. Et pour ça, évidemment, on utilise l'univers de l'enfant. Et effectivement, c'est l'enfant qui nous donne le matériel qui convient le mieux. Et il faut savoir justement aller un petit peu à la pêche aux informations, aller chercher ces informations, ces préférences.
Suggérer, c'est dire ce que l'on veut qu'il se produise. Je voudrais suggérer l'anesthésie et quand on peut sentir le froid qui caresse la main au moment où on désinfecte la main, on peut dire c'est comme le froid qui endort parfois la peau, etc. Et on va suggérer ce que l'on veut obtenir. On suggère que le masque de Méopa devienne un masque de plongée. On va suggérer, comme tout à l'heure avec notre petite bulle, eh bien, que la sensation devient de plus en plus petite. Et puis, un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, on va faire concurrence à la sensation en proposant une action motrice. On revient sur la chronologie des soins, on va soigner la rencontre, on attire l'attention un peu ailleurs que dans le soin, on fait partir la tête ailleurs et on fait concurrence. Parce que les soins ne sont pas des expériences linéaires, mais plutôt des reliefs. Et on peut voir que le pic douloureux arrive ici et qu'on ne peut pas accompagner un soin douloureux comme s'il s'agissait d'une mer tranquille ou d'un lac très calme. Et on doit penser à accompagner le relief du soin, notamment en proposant un joker de distraction, quelque chose qu'on n'a pas encore montré à l'enfant, mais au moment du pic douloureux, on va sortir ce joker de distraction et on peut proposer, et il est bienvenu de venir proposer à l'enfant de façon concomitante, c'est-à-dire en même temps, une action motrice pour venir saturer l'attention de l'enfant. Donc, un joker de distraction et on lui suggère de faire une action motrice au moment où on fait le pic douloureux. Et ça, c'est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que de manière générale, quand on fait des soins aux enfants, on a très envie qu'ils ne bougent pas du tout. Et donc, cette proposition de faire quelque chose à l'enfant, eh bien, même si c'est contre-intuitif, c'est la piste qu'il faut suivre parce qu'on va d'une part saturer l'attention de l'enfant et d'autre part, plus on suggère une action motrice contrôlée et plus on peut faire l'hypothèse que le mouvement ou la réaction de retrait sera réduite. Donc, je donne un exemple. On fait secouer une maracasse du côté contralatéral du bras que l'on pique, par exemple. Quand les enfants sont plus grands, on peut leur faire quelque chose en imaginaire, mais pour les enfants petits, on peut très bien leur proposer cette action motrice, si possible en contralatéral. Quand on a vraiment peur que le haut du corps bouge, on peut aussi mettre une marionnette sur un des orteils et demander à l'enfant au dernier moment de bouger un de ses orteils avec cette marionnette. Il y a plein de propositions, de possibilités pour saturer en fait le moment où on fait l'action douloureuse. Donc, vous l'aurez compris, tout ça, c'est une histoire de chronologie. Et il faut retenir que la distraction, l'accompagnement doit démarrer avant le début du soin technique. Ça ne peut pas démarrer juste au moment du soin technique. Cette histoire c'est comme toutes les histoires, il y a un début, un milieu et une fin. Et il faut respecter cette chronologie. Il faut accompagner les étapes en épousant le relief de la douleur liée aux soins. Et puis, le plus difficile, sans doute, c'est garder le cap, rester centré sur l'enfant et même au moment de l'acte technique. Et ça, c'est vraiment pas facile. Il faut s'entraîner. Et quand on regarde des vidéos de soins, de soignants, il y a l'enfant, les parents et les soignants. Et c'est très intéressant de regarder qu'au moment où on va piquer, eh bien, tout le monde, à nouveau, se refocalise sur le geste technique. Je dis bien tout le monde, hein, les parents, l'infirmière, évidemment, et aussi les auxiliaires qui aident à la réalisation de ce soin. Et donc ça, c'est vraiment important de voir qu'on peut avoir tendance à lâcher l'accompagnement de l'enfant exactement au moment où l'enfant il a le plus besoin qu'on le soutienne, qu'on maintienne son attention.
Alors, eh bien, tout ça, la réalité des soins en pédiatrie, ça n'est pas toujours un conte de fées. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand ça tourne mal? L'enfant a trop peur, il s'agite, et l'agitation déclenche de la contention, et la contention déclenche de la détresse. Alors, comment on peut s'y prendre? Eh bien, peut-être déjà avoir conscience du niveau de l'intensité de la contrainte qu'on peut exercer. Et je vous ai remis l'échelle PRIC, qui est une échelle de la contention que nous avons validée, qui existe dans un article en anglais que vous pouvez retrouver également en anglais. Et cette échelle, elle aide les équipes à repérer la fréquence et l'intensité de la contrainte physique qui est exercée sur l'enfant. Peut-être que la première chose, c'est ouvrir les yeux sur cette situation, repérer à quel moment les choses sont, la force est trop importante, l'intensité de la contrainte trop importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le passage à la contention forte? Eh bien, premièrement, prendre en compte le refus de l'enfant. Accueillir ce refus, et ça n'est pas parce que l'enfant ne raisonne pas comme nous qu'il n'a pas des raisons de refuser, et il faut prendre le temps d'accueillir les raisons pour lesquelles l'enfant ne veut pas. Il faut être capable de faire une pause, et je dirais que dans les soins en pédiatrie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Faire une pause ou suspendre le soin. Il faut se dire que manager la détresse de l'enfant est aussi important que de manager la douleur de l'enfant, et qu'un enfant pour lequel la détresse est devenue trop importante nécessite qu'on s'arrête et qu'on reprenne un petit peu son souffle tous ensemble. Parfois, l'agitation, elle est liée à une douleur intense et il faut savoir réajuster l'analgésie. Je pense que Cyril nous aidera sur ce point-là, et faire des propositions nouvelles, et si besoin, quand c'est possible, reporter le soin, et si ce n'est pas possible de reporter le soin, eh bien proposer une sédation. Une dernière diapositive, au terme du soin, comment s'y prendre? Eh bien, peut-être sur le modèle des travaux de Mélanie Noël, qui nous apprend beaucoup de choses ces dernières années autour justement du travail que l'on peut faire auprès de l'enfant au terme d'un soin. C'est aider l'enfant, faire raconter à l'enfant ce qui s'est passé, l'aider à repérer les choses positives dans ce qui s'est passé, valoriser ses aspects positifs, féliciter l'enfance, et ce n'était pas facile et tu y arrivais quand même. Et bien tout cela, ça réduit probablement l'impact négatif d'un soin. Et donc ce sont des travaux importants qu'on doit garder en tête, et une nouvelle étape, peut-être un des aspects innovants de l'accompagnement des soins aujourd'hui. Et voilà, une petite image pour se souvenir de la quantité d'éléments auxquels il faut penser, et qui fait la synthèse de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Wow, Benedict, that was a great presentation. Actually, building from the first encounter with the child, the first meeting with the child, what Gabrielle told us, then really moving into the real procedural setting. I love the way how you explained that you should start thinking about all this before you start and not when disaster happens. You stressed the relevance of avoiding restraint. That will be a topic for tomorrow as well, when Lucy Bray will tell us about restraint and the legal and rights-based standards, defining a framework to avoid restraint. Finally, I appreciate a lot that you pay attention to the phase that comes after the procedure as well, and how much attention the child still needs to digest, to process what happened, and to shape the next encounter. Wonderful. I'm sure there will be questions for you in the discussion. We'll come back on that within a half an hour. But first, we'll make another next step. I hope the audience will see that we follow a kind of a sequence here. It's about meeting the child, establishing trust,
creating the right settings. And then we slowly move on to sedation, to the pharmacological part. And tomorrow there will be other topics related to sedation. But here today, as the last session of today, it's my real honor to present to you Cyril Sayouin, who's not only a good friend of mine, but he's a great colleague. He's a great teacher. He has published recently a great paper on dealing with autism and procedural challenges. We'll discuss this in the PROSA conference in September. But now he will give us an overview of minimal sedation and anxiolysis. Just like Gabrielle, he's working in Geneva on the emergency room. Cyril, the floor is yours. Please surprise us. Thank you very much, Pete. And thank you, Benedict and Gabrielle, for having laid a wonderful ground for me to build a little bit upon. So again, my name is Cyril. I'm a pediatric emergency department physician, but I also lead our local comfort and sedation program for children who have a hard time tolerating procedures, often because they may have been, quote unquote, or truly without quotes, traumatized in the past. The objectives of this talk, without any disclosures to have, are to review the low-hanging fruit options for anxiolysis and minimal sedation. When words, when setting, when behavior that Benedict and Gabrielle have talked about are not enough. And here we're going to play with a few different tricks we have in our pocket, which is amnesia, altering the experience, analgesia, with the sole objective sometimes not of getting completely rid of pain or fear, because sometimes it's really hard or sometimes it's not possible because it's an emergency and I cannot postpone the care, but to make the experience non-traumatic for children. We still have to develop a scale and a way of measuring how much trauma we input on the children. We don't have that yet, but one day the study is the holy grail will be seeing not how painful the procedure was that day, how anxious was the child that day, but perhaps how traumatized or not he was when he returned home and how willing he was to go back to care. And one more point of the objectives is that the use of anxiolysis and minimal sedation should never be an excuse to minimize the use of the above, Gabrielle and Benedict's talk, to minimize the use of oral analgesics, topical or local anesthetics, of which I will not talk about. We are talking about anxiolysis and minimal sedation. And here's the menu that I'm going to present to you today. And situation one is right here. This is an 8-year-old girl. She's showing some early signs of puberty, and you have requested a blood draw, or you as a nurse have to do the blood draw that was requested, or you as a parent have to take your child for the blood draw. Your child is very scared despite having met with Gabrielle and Benedict right beforehand. What are our minimal sedation and anxiolysis options? Perhaps you can all pull your phone in a second because I'm going to ask you to vote, but I will quickly remind you what on the anesthesia continuum, the definition, the official definition of anxiolysis and minimal sedation is. So on the very left-hand side here, you have minimal sedation. On the very far right, you have general anesthesia. And minimal sedation and anxiolysis should be when a child responsively is normal, has a normal response to verbal stimulation, when their airway, spontaneous ventilation, and cardiovascular function are unaffected. And that's what we're going to be trying to talk about today. So I have a chart. When somebody asks me in the ER, what would you use as a medication for this child in this situation? I don't answer that question. And I pull up this chart, which we developed in our ER, and I tell them, let's look at it together. So what is your endpoint in terms of anxiolysis, sedation, and dissociative sedation in the colors here, green, yellow, and coral? How long might your procedure last? And very importantly, how much pain will be caused by the procedure? Where is the procedure amenable to local anesthesia, topical anesthesia? And once we have all of these, we come up with a sedation plan that should be appropriate to the specific procedure. And to me, this is the most important thing. And we've developed a little bit here of a chart that goes from the minimal sedation all the way to dissociative or deep sedation with the different things on the X and on the Y axis. And as you can see on this chart, we will be mostly talking today about nitrous oxide and midazolam.
Now, may I please ask you to quickly scan the QR code for the ones who are on a computer or on a tablet and have a phone nearby, and quickly vote which of these medications did you use once a week or more, and you can vote for more than one. I will give it 30 seconds. People have started to vote. Thank you very much. And I will pick up as soon as we have a few more answers. We have about 50 answers now, and the balance seems to be coming to an equilibrium. About 50% of you use nitrous oxide, and about 50% of you use midazolam once a week or more, and about 13% use none of the above. Thank you very much. Let's start with nitrous oxide potentially for this child. So in 1927, in the California and Western Medicine Journal, there are already some reports that were saying, as you can read on the right from their conclusions, that there's no reason to avoid nitrous oxide in children the way they initially thought. And between the 1700s, late 1700s, when the gas was discovered, and the early 1900s, that there should be no age limit and that it's a safe medication. I will quickly point to that phrase number 5 that says that color changes in pale children are difficult to detect, and these children should receive a larger percentage of oxygen in the mixture. Of course, we now have pulse oximetry. So wonderful report that was already moving towards rather universal use of the gas. Now, if you look at nitrous oxide for minimal sedation, the definition is that you cannot use more than 50% nitrous oxide. As you know, in Europe, a lot of us use a already premixed cylinder. In North America and also in Australia, there is a way, and also I know some of the folks in England, there is a way of mixing the two gases. We now have that in Geneva too. But the minimal sedation definition is no more than 50%, no other medications on board, a healthy child, oxygen as the remainder of the mixture, and a child who's able to maintain verbal communication throughout the procedure, with the goal of obtaining some amnesia, analgesia, and mild sedation that the gas can afford. Now, Bénédicte Lombard works closely with Daniel Hannequin, who's the other father of Pediadol. And if you're not convinced by the 1927 report, then let me give you their results that were in the early 2000s, when they looked at a fixed mixture of 50% nitrous, 50% oxygen for these children. So here are about 1,000 children in 31 French centers. Some of them were very young, 12-month-old or younger. The rest were older. And it was a mixture of lumbar punctures, bone marrow aspirations, laceration repair, minor procedures, fracture reductions, dental care, etc. And when they asked both or all of the nurse, the child, and their parents how much pain they had during the procedure, and again, not a poor excuse for avoiding oral analgesics and local anesthesia, etc., well, the results are very interesting, because on a 0 to 10 scale, the nurse says 1, at a medium of 1, with an interquartile of 0 to 3. The children on a scale of 100 says 9, and the parents say also 1, with an interquartile between 0 and 3. Now, that does not mean that the child during the procedure is completely comfortable looking. And you can see by this transparent study that the children, when you do look at their behavior, here are the ages 0 to 3, 4 to 6, 7 to 10, and more than 10. And on the y-axis, this is the proportion of children. You can see that there is an element of distress. Some children, particularly the younger ones, are crying, agitated, physical restraint may be needed, facial reactivity, and withdrawal reaction. However, from the children that were able to answer, or their parents, 93% thought that this was a good idea for another time. So I do think that we do have to think about nitrous oxide as also an agent that will help with some amnesia and some analgesia as well, and may make the patient okay with a similar treatment, despite perhaps some distress that might have been noticed during the care. And here it is where the Holy Grail has not yet been invented, because what interests me the most is these children, when they came back for another care in the hospital or at the pediatrician or at the laboratory, how were they with the medical system? Were they still trusting? And we don't have that answer, unfortunately. When you look at the side effect resulted by the study, then they were overall pretty
benign side effects. For example, euphoria, change in visual or auditory perception, dream, nausea, and vomiting. Some children were deeply sedating, but none of the children had any severe adverse reaction. And if I were to convince you a little bit more, let's look at this study. Now, this study looked at a mixture that was higher than 50%. Some children, and they don't say in detail, got 50, some got up to 70. It was a nurse-administered program. There were lumbar punctures, bone marrow aspiration, venous canalization, dressing changes, 90 children total. And they looked at the behavior of the children using that OSBD behavioral score at different times of the procedure, during the waiting period, 1A, during induction with nitrous oxide, 1B, during positioning and skin cleansing, 2, and here are the different procedures. And they show that there's an acceptable level of distress. Usually less than 50 is something that one might be okay with, knowing that higher, of course, is worse. But again, we don't have an answer for what happened to the children afterwards. How did they come back to medical care? In their study, and this is up to 70%, yes, they did have some desaturation, as you can see here. Yeah. Some vomiting, some excitement that was noted as an adverse event. I'm not sure if that's one. And if you look here at the level of sedation, the vast majority of children were awake or drowsy. One appeared asleep but was rousable, and none were unrousable. Amnesia was recorded for 65% of the children, and the mean recovery time, this is a wonderful number, was 3 minutes, meaning the child can quickly go back to his activities afterwards. And if you look at another final study on nitrous oxide that tried to report the adverse events of the biggest studies of the literature, I will point you here on the right with the total number of patients, 1,000, 7,600, 1,200, 35,000, etc. Then you see here that in the second column that I am highlighting, that the major serious or potentially serious adverse events were really minimal. So I do believe that we have to be to start to speak in a different way about nitrous oxide. And for example, in a lot of places, the first training course people get in nitrous oxide, they show a video of a child that is published in the literature who died receiving nitrous oxide. But I do believe that being an alarmist is not necessarily the way to go. We have to have a very clear framework in which we practice our job. And it is as important to create that framework and the safety with nitrous oxide and everything else without nonetheless being alarmist. Now, I will say just one quick word because I thought it was important. The most important part of nitrous oxide in the younger children, probably 4 years and younger, 5 years and younger, is not necessarily the nitrous itself, but having them accept the mask. The older ones, they accept it pretty easily. It's not too difficult if you come up with a story around it. But the younger ones, it's important. And I have decided to quickly just give you an idea of how I present the mask to the children, the younger ones, building on Benedict and Gabriel's talk. So we have those markers, but you may also have stickers, depending on where you're working. Those markers that you see here, those scented pens for anesthesia, they all have a wonderful or disgusting, depending on if you're who you are, smell. Children usually love them. It's vanilla, chocolate, or strawberry for the most common ones, but they're coming up with new ones. And the children usually are quite attracted to them, unless they have an aversion, and you have to be careful. And what I usually do when I know that this child, because I've came up with a plan beforehand to use nitrous oxide, and I did not say, you know what, let's try and see what happens, and worst come to worst, we'll just use nitrous oxide. No, I came up with a plan that this child should use nitrous oxide from the start. What I would do is that I would usually put the markers in the room where the child is going to go for the procedure before the child enters. I usually put them next to paper to awake their curiosity. If the child notices the marker, I would then ask him, well, which color would you like to draw with? This is a false choice, right? I know that in the end, most likely they will choose one, but they get to choose which one for now. The markers themselves, they draw poorly on paper if you try it. So I often would question them, whoa, they don't draw very well, these, but do you think there's something else that's special about these? And I try to wake up their curiosity, maybe a little bit of magical thinking, an element of surprise. And then I'd ask the child to bring the pen to their nose. And then the child often has a smile and makes their parent try to smell it.
then you would probably ask them which smell do you prefer. They would choose one pen. We then bring in the mask that they're going to use for their nitrous sedation or anxiolysis, and I have them breathe the mask. The mask usually smells like plastic, and they often say, no, it does not smell good, but it's an opportunity to fix a problem. Should we make it smell good? Should we make it smell even better if they actually like the smell of plastic? It gives them an active role. They become master of their own destiny. Okay, let's try to draw inside. Oh, you see, it still does not draw very well. But hey, bring it to your face. How is that smell now? Oh, it smells great. And we're trying to do this while building a little bit of a story. Now, the story, you have to be, creative, but I do feel that creativity usually arises in the moment when you are really trying to make this a good experience for the child. We have the nitrous oxide mixer that has 4 cylinders on it, and so the 4 cylinders really look like a rocket ship, and it's often a story about a rocket ship. But of course, this is open to your imagination. And I'm sure if we ask the 254 participants right now a story, we would have 254 answers. That's a little bit about nitrous oxide. I think that PROSA conference will have a workshop. There's plenty more to be said about it, but of course, we only have 25 minutes. Allow me to move on to the situation number 2. A 2-year-old boy who has this wound on the forehead. You have to suture, you have to put deep stitches, you cannot just glue it and go, etc. And the child escapes from the room when they see you. You have tried Gabriel, Benedict, and Baruch, who's connected, Baruch Krause's approach, and they have all not been sufficient. The child is very scared. What are your options? We can look back here on our table. Our options are not very high for minimal sedation. Nitrous oxide is going to be likely difficult to make them accept the mask, and we're going to decide here to use midazolam. This anxiolytic, amnestic, muscle relaxant medication. Multiple routes are available with a caveat for paradoxical reactions, which we hate when we see them. The feeling is like having, the way I explain to parents, that is having had 2 glasses of wine. And when you have 2 glasses of wine and you're at the bar with your friend and perhaps you bump into a wall, then you'd say, oh, sorry, thinking that maybe this was not a wall, but a person. And even though you may have a black and blue on your shoulder, you forget about it and you move on. So this is, to me, what midazolam is. It's a little bit of an indication that has a little bit of dishonesty plugged in it, meaning, yes, even though the child might have a little bit of distress, there's memory can be a little bit altered during it, etc. Not the cleanest medication, if you ask me. And there's plenty of literature on it. For example, here, we're talking about a systematic review that looked at intranasal, oral, rectal, and what is best, etc. I will skip and not go through this, but know that it exists. We have moved away from rectal because of the bioavailability that's not necessarily the best, and also the prolonged agitation that follows where the child is disinhibited for a long time. But the options that one has when they want to use that medication are often oral, intranasal, or buccal. If you look at this study that comes from India, I think it's important to look at studies from around the world. Often third world countries are not very well represented. They looked at separation of children to go to the operating room by using intranasal versus oral midazolam. And as you can see here, these are the minutes: minute 0, minute 5, minute 10, minute 15, minute 20. And here are the scales: agitated child, alert child, calm, drowsy, asleep. And for each of the minutes, you have group O oral and group IN intranasal. And they see here that the effect on the child separating was not very different. They haven't told us if the child took the medication easily or not, but the effect is not very different. Now they tell us, is the child separating score at 20 minutes of the midazolam sedation? Score 1 and 2 are good scores, 3, 4 are bad score. Please trust me, there's no difference between the two. How did the child accept the mask while to induce anesthesia with sevoflurane? Score 1 and 2 are good, score 3 are bad. There's no difference between the two. However, if you look at the incidence of complications, they looked at nausea, vomiting, nasal irritation. 40% of children in the group of the intranasal had nasal irritation. And if you use the medication, the child often screams. It burns when you give the medication. Why? Because the pH is acidic. Some people have tried to fix this by first spraying with lidocaine. Depending on the version of lidocaine you have, it works or it doesn't work. We have 10% lidocaine here in Geneva that really is worse than the feeding of midazolam.
We have oxybuprocaine that is not too bad, but does not have a European label for this yet, so we cannot study it just yet. Another study did look at the acceptability of midazolam by route, and here it is. It's this randomized trial looking at oral, aerosolized intranasal, and aerosolized buccal, because back in 2011, they didn't have a version of buccal that could be absorbed as well. Please, during the Q&A, ask questions about buccal. I know Pete will answer. He has a little bit more experience than I do. And what they did is they looked at the minutes from study drug administration, and they looked at the proportion of children who have achieved an adequate sedation level. You can see here that intranasal wins when we look at this as an outcome, followed closely by oral and buccal, which have the same characteristics. Sorry. Now, let's look at tolerability of study drug administration, because this is very interesting. When you look at how easily the children took the medication, first off, meaning did they fight giving in the nose just before it was given? Did they fight putting it in the mouth? Then it's pretty much equal. Statistically, it doesn't make too much of a difference. However, look at irritation. Irritation with intranasal is also 40%, much more than the others. And in the children who will keep it as a memory, they will hate you for giving intranasal. But I often say that the 2-year-old, the 1-year-old, maybe the 3-year-old, we're getting a little bit closer to our limits. They might forgive you after you burn their nostrils. Children with autism will not forgive you. Older children will not forgive you. So you have to be careful in terms of what you use and when. Allow me to move on and quickly challenge the continuum. Now, the continuum, often you say, okay, you doctor, you are this specialist, you can use this category, but not this one and not this one. And I'm wondering if this is how we should see the continuum. Because if you look at fentanyl and midazolam, for example, given one after another intranasally for laceration repair in Texas, in this study, take a quick look here at the adverse events of giving those two medications. Very low numbers in 546 children. What were those adverse events? Anxiety and vomiting. No one had hypotension, no one had hypoxia. Just a few had failure rate. They had to convert the procedure into something else. And so I beg to potentially ask the question, should we be deciding about what we are credentialed to give based on this continuum or based on the safety profile of the medications and combinations that we give? This is something that we can look at and discuss. Final situation, 5-year-old girl, headaches for a month. She needs a brain MRI, and she tried the play MRI. She tried the other techniques. It didn't work. What are your options? I don't have the answer for you today because it's not in my list, but we will talk about it tomorrow in a lovely presentation by Kuhn. I am at the end of my talk. We reviewed the low-hanging fruits and options for anxiolysis when words, setting, and behavior are not enough. We propose nitrous oxide as a safe medication with likely no young age at which it can be started to be used. Selling the mask and building the experience as two very important points. We talked about midazolam, oral, buccal, intranasal. You have to know that intranasal burns. The child has to potentially be prepared for it, and the parents have to know. And the paradoxical reactions that are very terrible to see and watch and deal with. And finally, more on the last topic tomorrow. Thank you very much. Sorry, and one last thing, I need a new definition, potentially by safety profile, and I thank you very much. Thank you so much, Cyril. This was a lot of information in a very short time, but very practical, well supported with evidence. You referred, by the way, to if Baruch is not effective as a met. Baruch in the audience, I saw, so he's listening to you. So if necessary, he could comment as well. Can you close your lecture or stop sharing your screen, Cyril, so that actually the three of us are now visible, Benedict, Gabriel, and Cyril. We have actually, you all did such a great job, the three of you, that we are actually a little bit earlier ready than expected. I don't see Gabriel yet. Is he also printing the screen? And we have now, yes, thank you, great. So we have now more than 35 minutes to have question and answers discussed, so that's great. And if we are done and we are ready,
then we might stop a bit earlier. Thank you again for all your lectures. What we are going to do is I collected a few questions from Cyril's lecture. Maybe Cyril, you can bring in the questions you found about Benedict's and Gabriel's lectures, and we'll have a dialogue. And please, those who are listening, be active on the chat. We try to follow the chat even during this discussion. But I want to come first to you, Cyril. You mentioned actually the goal is not to prevent all pain and fear, because that's probably impossible unless you would do general anesthesia in all kids, and even that could be traumatic because then you have to start anesthesia, of course. But you say there is actually we should try to avoid trauma. We should try to make sure that what we did in a child, whatever technique he used, that they go home with a trusting feeling or with the feeling that they met a human service. What do we need to achieve that dream, that goal? Because we are not so far yet. Could you comment on that? What would you think would be needed to be really sure that children go home with a positive experience, that they don't get some experience that becomes the beginning of a negative building up in their memory, whatever, together with their parents? What do we need, Cyril? Thank you for that question, Pete. So I think that in the setting I work in, for example, in the emergency department, a lot of what the work of Pediadol has been, the work of Pediadol, a lot of the work of Sparadra has tried to be, has been implemented or is trying to be implemented. Yet we still see potentially attitudes that are ones of going a little bit quickly, that are ones of wanting to be done with the care, despite the fact that us as professionals want to be, as Gabriel said, narcissistic, et cetera, and try to do the best thing. I am not sure what is it. And I have a North American training experience, and I have to say that there used, for me, in my daily practice, there used to be a glue that brought everything together, that did some of that work that perhaps the nurse felt that she did not have as much time to do. Perhaps that the doctor wasn't aware or is a little bit young and is still working on how do I suture and hasn't yet mastered the language. And you know me, Pete, we have spoken about this, but to me, in pediatric care, the child life specialist is someone who has such a deep place in our practice. And I cannot wait until the day, and maybe with Lucy Bray tomorrow, we will be able to, talk about the rights, and maybe as a right, this can be something that they have the right to build up on this job that is not separate at all and is completely that is completely a part of that the chain of survival of those good practices that we want to do. Does that mean that we shouldn't be teaching what we are doing now and everything else? Of course not. But I do think that there is still a pillar that us in Europe don't always have access to. And I do think that my practice was quite different. Now, Baruch will tell you, he does child life specialist himself. He's a senior physician. He knows so well how to master both the language, the local anesthesia, and the work itself. But when you are working, for example, in a university hospital, etc., it is something that is difficult. I think that this is something that we should be looking at closely. Yeah. And a final comment and question on that, and then we'll go to the other speakers as well. Do you think that we should systematically assess the patient experience a few days or a week after they got home? Because wouldn't that be the real measurement whether we did a good job, and not the pain scales at the moment itself or the anxiety scales? Could you comment on that? And I think so. So Pete, in our procedural comfort and sedation program for children with autism and other neurodevelopmental delays here in Geneva, the children all get it, or the families all get a phone call the next day. And we encourage families to video chat with us after their visit with us, so that we can anchor the visit, anchor the moment that they spent with us in something that can be built for the next time. Sometimes we even make a video ourselves and we send it to the parents to thank the child for their participation, to congratulate them. And we do
absolutely like the back and forth. It does take time to do. Imagine you have a huge busy practice. We can do it because we only see 3 to 4 patients a week in that program. So it is feasible. But I would love this, how big companies do it, the customer service that comes afterwards. I think it's about time that we look at what happens after. Yeah. Okay. So because this is also linked to what Bénédicte was telling us. She mentioned at the end of her presentation, Bénédicte, that actually you even mentioned it as a very innovative approach, as something new, that we should focus much more on what happens after the procedure. And I want to dive a little bit deeper in that, because of course a lot of things happens before and during, and then we often see, then we walk away, then we run away. It's done for us. From our perspective, everything is done, but for the child, the experience is still fully active. Could you comment on that, Benedict? What you think would be perfect care after procedure in the hospital, but also for home? What could we still add to all this? And please answer in French, of course. It will be translated. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on est en train de développer l'ensemble des volets de l'accompagnement. Le avant avec l'information, le pendant et le après. Et c'est encore une fois les travaux de Mélanie Noël qui nous invitent à penser cette étape. C'est quelque chose d'un peu sensible, ou en tout cas, il faut faire preuve de prudence, parce qu'il me semble très important d'accueillir l'expérience de l'enfant dans un premier temps, d'en tirer quelques fils positifs, tout en veillant à ne pas disqualifier la parole de l'enfant. Et donc, c'est un petit exercice qui demande un peu de tact. Néanmoins, réussir à repérer des moments qui ont été plus positifs que d'autres. J'ai vu qu'à certains moments, tu tenais la main de maman et c'est vraiment tellement chouette de pouvoir être accompagnée comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vu que tu avais pu te sentir en sécurité. On va retrouver comme ça des éléments. Alors, évidemment, il y a l'enfant lui-même et il y a aussi beaucoup de travaux aujourd'hui qui vont parler de l'accompagnement, y compris de l'expérience des parents. Et effectivement, on sait tous que certaines catégories, il y a des catégories de parents, certains parents peuvent, pour des raisons qui leur sont propres, compte tenu de leurs histoires personnelles, peuvent tomber dans une forme de catastrophisme, et y compris dans la manière dont ils vont répéter l'expérience vécue par l'enfant. Et donc, c'est un travail à faire avec l'enfant et plus difficile encore, mais bravo Cyril, par exemple, de rappeler la famille, de remontrer des vidéos, parce que je crois que ce genre d'expérience déconstruit une légende familiale qui parfois peut faire du mal. Yeah. Okay. So there's still a lot of work to be done there, and not only to learn what to do, but also how to incorporate that in our daily way of working and become competent in that field. I want to speak to Gabriel, and then Cyril, I'll give the floor to you afterwards. Gabriel, there was a great question in the chat, and you responded already to it, but I still want to focus on it. You presented this, at least in steps, this framework of step-by-step approaching the child. And it looks like a very slow approach. It looks like very delicately set the scene, then meet the child, then etc., build in your yes set, etc. And someone mentioned, how to do that in an emergency setting when there is no time. And you responded already, but can you comment a little bit more on that? How do you work in an emergency care setting? So you should know. And I ask you two questions. How does it work for you? And second, what kind of skills do we as professionals need to learn or to change to make it happen? So please. Thank you. Actually, it's a really great question. And the point
is when I was trained in hypnosis, one of the downsides of that is that actually it takes some time to set up. That's why with a colleague of mine, she's also a hypnotherapist, we developed and we tried to put a framework around what we call therapeutical communication. I know that there are some publications about that, but there's still not a unified framework. And the point is not to do something above or more than what we do usually, is to change the way we do it and to change the phrases we use and use something instead of what we would have used otherwise. It's not something that you add, it's something that you change. And the fact that you can just go on and speak normally once you have a bit of training and you're used to the way of talking, it doesn't take any more time. It just changes the things I would have said otherwise. Of course, in situations like the question was, and there was some private messages a bit further. The question was, okay, but if you are like in a polytrauma situation or a CPR or something like that, well, again, in those situations, you don't really speak with the patient anyway. But I would like to emphasize the fact that having as much as possible only one person to speak with the child so they can create a relationship and can create trust, that will really help. The way you phrase the orders you give to the child, like, okay, no, I need you to keep your head in this position and look at the roof, and my colleague will help you with that. It's way more efficient that whatever happens, don't ever move your head. Mm-hmm. That's the perfect recipe for the child to look away. Mm-hmm. So these kind of changes, they take place, and actually it really comes the natural way of talking. About the skills that we have to learn, I think the first one is just to be conscious that the way we communicate is a really powerful tool, and that it has a huge impact on the perception of pain, on the perception of the situation, and on the way the memory of the care of the situation will stay. I spoke about emotional scarring, and I really stand by this word. Mm-hmm. Yeah. So and because I can imagine, actually, it's learning a new language. It's de-learning a traditional medical narrative and learning a new language. And then I have a question: how do you make sure that your whole team speaks the same language? Because I can imagine that if you come around and you address the child in that way, and then someone else comes in and he does it, that is confusing. Then you're lost in translation. How do you solve that issue? Almost. No, first of all, okay. We train them. We train the teams, and with some colleagues, we give classes in in many hospitals, in healthcare facilities, and there's a huge need to replace the way we were taught, because I was taught to say, okay, 1, 2, 3, I'm gonna stick the needle. And that's something I have to diffuse and I have to de-learn, as you said. Yeah. So the teaching and the participation of the already trained professionals, it's really important. And of course, another thing that's really, really important is to train the new healthcare professionals. I teach classes about this subject in paramedic school, in nursing school also. There are other people doing the same at the medical faculty of the Geneva University. So the dynamic is catching up. Yeah, that's great. Yeah, and we'll ask you to teach us about this in the PROSA conference in September, to explain us how you train the whole team about this and create one common language. Yeah, will be wonderful. Looking forward to that one. Cyril, yes, please. I will jump on what Gabriel is saying. I still believe that we need something for we would like our young medical students, as they finish medical school, as Gabriel is saying, we want our young nurse who just finished nursing school to be able to already perhaps master the communication part, have training in this before they even set hands on a patient. We teach lumbar puncture, urinary catheterization, all of that
but we haven't taught communication. And I do think it's about time there's a cultural change around this. Yeah, excellent. Yes, you want to, bring in a question, so please. I'll pick up with a couple more questions here. Gabriel, I know you responded, but maybe very briefly, can you repeat those few examples of the yes set that somebody asked you about already and you answered by writing? Yeah. Sure. For question would be, okay, your name is Marcus, is it right? Then the child say yes. And you came with stuffed animal and you point at it. So there's no way to avoid the answer. And okay, and they told me that you failed at school. Is that true? Of course, you have to know that for certain, because otherwise you just break the set. And then the fourth question might be, okay, then you're ready for me to go to repair your forehead. And really, you can make this question go fast and fast and fast and see the yeses become more and more enthusiastic, and it makes things way easier for everyone. Thank you, Gabriel. There's another question, and I think that it didn't ask who the question was to, but I'm wondering if Bénédicte can help us with this. Bénédicte, je vais la dire en français, les traducteurs, je suis passeuse français, parce qu'elle a été écrite en français. Quels sont vos conseils lors de prise en charge de patients avec troubles autistiques? Moi, j'ai consultation, on utilise beaucoup de médicaments, mais peut-être du point de vue non médicamenteux, Bénédicte. Oui, merci beaucoup. Alors, à Pédiadol, on s'intéresse de plus en plus à cette population d'enfants pour lesquels les choses sont plus compliquées. Comme toujours, je pense que ce sont les spécialistes de ces enfants-là qui ont les clés. Je voudrais citer le programme Simuted, qui est un programme qui a été initié par des professionnels qui travaillent avec des enfants avec un trouble du spectre autistique, qui en fait modélise tout un entraînement pour pouvoir en fait entraîner l'enfant avec un trouble du spectre autistique à recevoir un soin. Les enfants, je ne sais pas comment le traducteur va dire ça. En français, on dit faire un soin pour du beurre, pour rien. On fait voilà, pour de faux. Et on s'entraîne très régulièrement et on habitue l'enfant à recevoir, à ouvrir la bouche comme s'il était chez le dentiste, etc. Évidemment, ce sont ceux qui font ces programmes qui en parleront le mieux. Nous les avons invités à venir nous en parler lors du congrès de Pédiadol en mars prochain. Et donc, je pense que le vrai travail, c'est vraiment la question de l'habituation. Dans la période de grande urgence, si l'enfant n'a pas été habitué, je pense que si la situation est débordante, la réponse, c'est celle que tu as donnée, Cyril, c'est-à-dire la sédation. Merci beaucoup, Bénédicte. Il y a une jolie étude, je vais la trouver et puis la mettre dans le chat tout à l'heure, par des collègues américains qui avaient montré qu'une prise de sang chez un enfant autiste était tout à fait possible, mais il faut sans sédation, mais il faut en général, en moyenne, le faire venir une quinzaine de fois pour faire le soin blanc ou pour du beurre avant que ça ne réussisse, mais ça réussit. Et nous, ce qu'on aimerait, par exemple, dans notre programme qui est beaucoup médicamenteux, c'est de pouvoir s'associer à des spécialistes comme ceux que nomme Bénédicte, qui ont le temps, la structure pour faire tout ça. Mais je veux juste dire que ces enfants qui sont atteints du trouble du spectre autistique, que nous revoyons à notre consultation, quand ça s'est bien passé une première fois, ce ne sont pas les mêmes enfants. Ils reviennent confiants, souriants, ils s'assoient eux-mêmes sur le lit, et si j'avais posé, par exemple, le masque de gaz hilarant, ils le prennent et le mettent sur le visage et se mettent à respirer eux-mêmes. Ce ne sont pas les mêmes enfants, et en une ou deux visites, on voit la différence. Donc, c'est important d'investir dedans. OK. Alors, peut-être une autre question. Il y a une question, je vais la reposer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un me demander. I'm going to switch to English. Sorry, I'm going to switch to English. This is a question, perhaps for Pete or someone else who may be interested in answering. Do you have any experience with administering midazolam
diluted with sucrose buccally. Now, I will say that in my practice, I often use the midazolam IV version because the volume is much smaller and it's less bitter than the oral version. And sometimes the children just have to drink it and they do pretty well, I have to say. But I do know that some others have different practices. Pete, perhaps this is for you. We hardly use buccal midazolam, but I know some teams who have experience with it. First of all, the first thing is buccal midazolam is, of course, why buccal? To bypass the first pass phenomenon, so to have a rapid absorption in the bloodstream and to have a rapid effect, closely to the IV effect. There is indeed in our mouth a buccal sac, although it's not very easy to find it. I don't know, Cyril, whether you exactly know where your buccal sac is, but it's like a region somewhere between the teeth and the cheek. And the point is that there is some old research done in adults how much volume they can actually keep in that sac, and that's a very limited volume. So here's already the problem in using of midazolam. The 5 milligrams per milliliter, which is the IV solution, is already too diluted to be used for buccal application. And what you get is actually the children, they swallow it and you get an oral sedation. And if you look well to the study that you showed in your presentation, that presentation by Shine et al., you see very nicely that the oral profile and the buccal profile are exactly the same. And that's because their protocol, they call it buccal, but it's not buccal, it's an oral sedation. I'm sure it's exactly the same profile of the speed of sedation and the level of sedation you get. It's actually overlapping. Maybe you could show it again in your presentation. If you share it, can you show? Yes. Is it possible to share it quickly so that I can, which PowerPoint picture I'm referring to? I'm opening it right now. Yeah. Now, mentioning that, in the Netherlands, there are a few groups who are working with buccal midazolam, and they use a formula that is available in this country for the treatment of convulsions, which is a highly concentrated intranasal solution, which contains 32 milligrams per milliliter. And from that solution, you can get very low volumes with adequate doses. And I know some teams that have actually good experience in these very low doses of these highly concentrated midazolam solutions. So if you go to a little bit further, you mentioned Shine, wasn't it Shine at all? Was it? Yep, it's coming. Yeah, that one, slide number 33. So look, if you look to that slide, do you see you see clearly the intranasal is quicker and higher. That's because you have nasal absorption. But actually, the buccal should actually be much more closer to the intranasal because it's also transmucosal absorption. Whereas here it's fully in line with the oral, and that's all to do with the solution they use. So that's not an effective way of working. That's oral sedation. So yes, it's an option. I see comments in the chat. Maybe people are with expertise are commenting on it. Let's have a look to that if that's the case or not. But the IV solution is actually not feasible. It's not made for buccal. It's not good enough for buccal administration, and in my personal opinion, it's not good enough for intranasal application as well, because also there you have the problem with a much too high volume. And personally, and that's my personal opinion, I think we should stop using intranasal midazolam because it's such a burning sensation for children, also for the children below the age of 2. Maybe they will not remember, we don't know, but it's an age where you should be very, very carefully in causing trauma in the oral nasal area. So actually, I think we should move away from intranasal midazolam, at least try to move away from that. It's a suboptimal way of sedation. That's my personal opinion. I don't know what Gabrielle and you think about this, but I agree. And sometimes, for example, in the ER, we have to deal with a full waiting room, and it's either intranasal dexmedetomidine, which we'll talk about tomorrow, which is wonderful because it looks like sleep, or intranasal midazolam, which the child can go home and have a good night of sleep. Perhaps we think they're going to have a better night of sleep at home. Then the choice is sometimes tough, but the conversation with the parents has to happen. Yeah. All right. Somebody's asking. Any other question? Yeah, yes, a couple please. people. One is asking if anyone has experience using the scented pens when we administer
salbutamol or albuterol using the chamber. I don't know if anyone has used that. I don't see any reason why not. I mean, in the sense that those pens are, we don't know that they are potentially bronchotoxic. You are an intensive care doctor, Pete. I don't know if you have an answer. I think I think it's feasible. Of course, the only thing, of course, that's different compared to sedation is that this is, of course, has been applied for the mask acceptance, and then once the child accepts the mask, it will get under sedation due to the nitrous oxide or due to the anesthesia gas. This will not be the case when you do the nebulization. So I think once you have the smell effect on there, and I don't know what the smell of these pencils compared to maybe the smell of salbutamol or whatever, whether the effect is the same, but still it might overcome the first resistance, but still you will need to distract the child, or at least to create another way of confusing the child afterwards to go on with the nebulization. But I think it could be a way to enter the mask. I don't know whether someone is in the audience there with experience in this. If so, please comment in the chat. We'll let them comment, Pete, and we can monitor that in a second. There's another question, and I think it's an important one. You already answered it, Pete, in the chat, but somebody said the RIVM does not recommend using sucrose or lidocaine for vaccinations due to medicalization and its association with sugar. What do you think about this? And I like the fact that, you know, there's a lot of myth out there that we try to break down into evidence, and perhaps you can have your answer. And also, now the simple answer is that there's an excellent evidence-based guideline on the managing of vaccination-related anxiety and pain, written by Anna Taddeo in 2015. I put the reference in the chat already. Actually, that was been copied by the WHO as the advice on pain-killing strategies related to vaccination. Anna Taddeo published last year a paper where she showed that pain and anxiety related to vaccination is one of the causes that explains why parents refuse vaccination in their children. So at least pain and anxiety has, in many national societies responsible for vaccination, has never been a topic. And there's quite some dogmatic reasoning. They shouldn't introduce it because it might interfere with the process. That's probably the fear behind these kinds of organizations. I think vaccination is an important source of trauma in children, and I think it needs our attention. And there are a lot of simple strategies that can make a real difference. And I think a baby, giving sucrose to a baby for vaccination every month or every 2 months, depending on the scheme you're following, I don't know any evidence that results in medicalization or in getting used to sugar or whatever. So no, these are actually false excuses, and we can do better. I'm sure Anna Taddeo will talk about this also in the next upcoming PROSA conference, probably. But Benedict, you might have additional comment on this to make. Oui, absolument. Anna Taddeo viendra aussi à Pédiadol, et c'est vrai que c'est un bon exemple, la vaccination et la peur des piqûres. On parle de certains commentaires, on parle sous couvert d'une grande organisation de l'OMS mais souvent ce sont des rapports d'opinion qui ne sont pas fondés sur les preuves, et donc c'est très important d'aller regarder. L'utilisation du saccharose pour couvrir la douleur d'une injection et d'une piqûre, par définition, ne va pas permettre à l'enfant d'associer sucre et douleur, puisque le sucre réduit, voire anéantit la douleur. Il n'y a pas de douleur ou très peu de douleur quand on donne du sucre. Donc l'éventuelle association entre sucre et douleur, en fait, est un mythe. Je voudrais juste revenir sur un point, la question de la contention avec le masque de Méopa, et de bien souligner l'importance de prévenir les professionnels. Tu l'as fait, Cyril, tout à l'heure, et juste de venir insister sur vraiment
la grande vigilance qu'on doit avoir à éviter de mettre un masque de force sur le visage de l'enfant. Tu as parlé justement de la représentation et des accidents qu'il y a pu avoir avec le méopa. Ces accidents sont liés à une utilisation, à la contrainte physique utilisée pour administrer le méopa. Et ça n'est pas le médicament qui est en cause, ce n'est pas la molécule qui est en cause, mais le mode d'administration, puisque certains accidents sont liés au fait qu'on fasse respirer un enfant sur une bouteille qui est vide. Et donc, si on ne fait pas de contention, l'enfant peut enlever son masque, il respire à nouveau l'air ambiant et le risque est zéro. Et j'ajoute que la technologie nous a aidés aussi ces dernières années. Oui. Certains systèmes ont une façon que si la bouteille se vide, eh ben en fait, ça entraîne de l'air ambiant pour que l'enfant, justement, ne soit jamais asphyxié. Exactement. On a un système comme ça maintenant. Mais en effet, un cadre sécuritaire autour de ces utilisations, même si le médicament paraît facile, low-hanging et généralement sécuritaire, le cadre est toujours important. Merci beaucoup, Bénédicte. Bénédicte, peut-être tu sais, mais est-ce qu'il y a des statistiques par rapport au traumatisme causé par des vaccinations? Je crois qu'Anna Tadio va répondre aussi à cette question peut-être un jour, mais peut-être Bénédicte aussi déjà. Je serai en difficulté pour répondre des chiffres là immédiatement. Mais effectivement, j'ai vraiment en mémoire la corrélation entre la peur de la piqûre et la difficulté d'accéder aux soins. Il y a beaucoup de littérature sur justement les enjeux en termes de santé publique. Et l'accès aux soins. Alors, on a ça par rapport aux vaccinations et on a beaucoup ça chez les dentistes qui connaissent tout particulièrement eh bien, en fait, une baisse ou un certain nombre de patients qui ne consultent pas en raison d'expériences précédentes et de traumatisme, de non prise en charge ni de la douleur, ni de la détresse. Et donc, je vous invite, on peut retrouver toutes ces informations chiffrées plus précisément, mais on a beaucoup de littérature sur ces sujets-là et en termes d'enjeux de santé publique, c'est des choses qui sont connues. It's I just looked at the literature very quickly, Cyril. There is this great paper by Anna Tadio published in Vaccine in 2012. And there she concluded that there was a cross-sectional survey and there were 1,000 children included, all above the age of 6 years. So children with relevant vaccination experience. And 63% of these children say they are afraid of vaccinations, 63%. And 33% is a little bit scared. 14% is severely fearful, and 18 or 16% is extremely fearful. So let's say the last two categories together is 30%. So about 1/3 of the children in a cross-sectional survey, it's the only one I'm aware of, reports at the age above 6 years, severe needle anxiety for vaccination. So these are relevant data and are indeed correlated with subsequent traumatic experience in hospitals or fear for doctors or fear for the dentist. So it has major consequences. Yeah. There's a few messages in the chat. There's someone who's offering potentially their help for distraction through the arts. That's someone from Leeds Beckett University who offered their email address. If somebody's interested, that's wonderful. Thank you. Yeah. And there's perhaps, if you have another time, a minute, and I think this is a good question also for the group regarding vaccination. Sometimes a child just does not want to be vaccinated and is refusing. All we would try. What do you recommend? And then that a little bit later, somebody says, well, in England, perhaps they have a nasal vaccine. What are your thoughts? Yeah. Two quick answers. First of all, never use restraint to make the child vaccinate, because that will make things much worse. And we'll talk about restraint tomorrow. Vaccination is never a life-saving intervention, at least not on the short term. Second,
we have increasingly children referred to our sedation service or our procedural comfort service, where child life specialists and or sedationists are involved in finding the good strategies. And I must say that these children might behave very similar to the autistic children that were mentioned earlier. Sometimes you need 5, 6, 7 sessions before the children trust to be vaccinated again normally. Finally, don't forget, there will be a topic of PROSA as well, that some of these children really have needle trauma. So refer them to the psychologist. There are very efficient treatments for trauma, like EMDR therapy, for example, or other similar therapies can be very powerful, impactful for a child and actually avoid subsequent traumas before they enter adulthood. Bénédicte, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Bien repérer les signes de phobie qui sont des signes bien spécifiques. Nous travaillons sur ces questions en collaboration avec une collègue psychologue qui s'appelle Florence Reiter. Nous avons essayé de modéliser la manière d'aborder ces enfants. Il y a la nécessité d'un partenariat étroit entre les psychologues et les cliniciens. C'est souvent une question aussi de systémique familiale. Bien souvent, les peurs des enfants font résonance aux peurs familiales ou aux peurs d'un ou des deux parents. Et c'est une situation complexe qui ne se réglera pas de façon simple et simpliste. Merci Bénédicte. Gabriel? Pardon, problème de micro. Rejoindre Bénédicte sur le fait qu'effectivement, du moment où on bascule dans la phobie, où il y a une perte du rationnel, c'est très important de faire un travail et de l'imaginer vraiment sur le moyen à long terme. C'est extrêmement important pour avoir eu des enfants en traitement justement avec des phobies, des aiguilles, de se dire que la tentative de travailler avec le vaccin à côté, voire pire encore, l'aiguille dans la main, c'est quelque chose qui est complètement bloquant et on peut passer 2, 3, 4 heures avec un enfant et le seul résultat qu'on aura à ce moment-là, c'est de cristalliser le problème. Vraiment, il faut sortir l'enfant de la situation de stress pour pouvoir travailler avec lui. Donc c'est vraiment prévoir un temps spécifique pour ces enfants-là chez qui on a créé un traumatisme avant. I love your answer, Gabriel. And we have noted in our procedural sedation comfort, which is also for children with phobia, we have brought these children for visite pour du beurre or blank visits, as says Benedict, repeatedly, sometimes once, twice, 3 times. And perhaps the first visit, we may have used a little bit of funny tools. Sometimes we even inquire with the parents, what is your child's favorite song these days? And the child walks into the hospital, and here we are in our civilian clothes, playing that music, and then we take him, we go and sit in the cafeteria with them for a few minutes. It doesn't have to be long, but progressively you can build trust that will, of course, make this phobia worse. Yeah. It is impossible to tackle these children from the one go during one visit with a solution. Okay, I'm going to finalize, Cyril, because we still have 2 minutes and we have to close down. I think if questions arise after this session, bring them in the tomorrow meeting, because look how interesting all this is. I loved your sentence, constructing trust over time. That's what we are focusing on. It's time to finalize or to stop this meeting and with some final slides. Of course, we look forward to meeting you again tomorrow, for example, for another session with different topics. And of course, for all of our meetings. Benedict, can you shortly explain about the PediaDol meeting in March, upcoming March, like in 1 minute? Could you give us some comment what we can expect? Il faut s'attendre à un congrès exceptionnel puisque ce sera notre anniversaire. On aura 30 ans. Et on a préparé un programme très riche qui abordera notamment ces aspects des soins difficiles des enfants
atteints de TSA, mais aussi des enfants apeurés, tout simplement. On parlera également des douleurs qu'on n'entend pas ou qu'on entend mal, à savoir toutes les douleurs des jeunes filles autour des règles et de l'endométriose. Et on va comme ça aborder un certain nombre de points importants. Il y aura également des surprises, des choses un peu festives, mais aussi des initiatives d'équipes. Comme toujours, Pédiadol donne la parole aux gens qui sont créatifs pour inventer des choses pour améliorer la prise en soin des enfants au quotidien. Thank you, Benedict. Maybe I can add to this that there is simultaneous translation also in English during the conference, so that people who are not French speaking, they shouldn't be afraid to go to Paris. Paris is a great city to go to. So, please go and join that conference. Cyril, can you just explain a little bit what your organization is going to present in the coming year? Can you comment? So we are the children of Pédiadol and the children of PROSA. We are 1 year old. And so we are still building on a few things. And we were just recently able to secure funding to launch our website, which we will ask and harass Pete about a lot, to try to also create a educational and pedagogical hub for our association. We hope in 2025, around June, to have our next Congress. We just had our first one in June of this year, as well as a course associated with it. If you want to join our mailing list, you can scan the QR code, but we will also advertise at another point. Thank you. So quickly scan the QR code on the bottom right. We'll show it this slide tomorrow other time, but please follow what's happening in Geneva. There are great things happening there. And also Geneva is also a great place to go to. And of course, hope to make it elsewhere, because it may be Swiss in the German part of Switzerland for the next meeting. We have to deal with a lot of diplomatic situations. So let's say that Switzerland is a great country to go to. Thank you. And then finally, of course, we'll have the PROSA conference in September, to 12th and 13th of September, with a similar program like it was last time. Again, workshops and lectures. We have a lot of, there is special attention for young children, adolescents, and children with autism or neurodiversity. And a lot of famous speakers have already confirmed their presence. Some names are mentioned here on the bottom, and we are still attracting new speakers. We'll present a great program. It's already partially available on the website. This is our keynote speaker, who is Barry Prison. He wrote a great book on dealing with a different way of looking to autism, with a great title, a great book, Uniquely Human. I think the title says enough. It could be a title for PROSA as well, Uniquely Human. And thank you is my final slide now. Try to be with us tomorrow for the next session. We'll check the chat for additional questions immediately after this meeting. Whether there are relevant questions, we try to address the one who asked the question. Join us tomorrow, again from 5 to 7, again for free. And looking forward to meeting you. And thank you again to all the speakers for brilliant speeches and for sharing their knowledge with us. Thank you again. Have a great evening or great rest of the day, wherever you are on this globe. And see you tomorrow at 5 o'clock. Thank you so much. Okay. We're still online. Cyril, you're still online. For some reason, I'm pinned now, I believe. Can I depin me?
Yeah, okay. So how was this? Hi, Francis. Pete, I have 3 kids to go take care of. Thank you so much. Perhaps we can chat tomorrow briefly before the session. Yeah, sure. About what exactly? Oh, just preparing for a session. Okay, great. Yes, sure. We'll be online at 4:30 again. Yep. Is that okay? Super. The 2 of us will be there. Of course, I hope Benedict and Gabriel to meet you as well tomorrow. If you would be there and you want to be involved in the discussion after the sessions, that would be great, because then we are like one big group. Yeah, but this went well, I think. Merci beaucoup, c'était passionnant. Yeah, okay. Gabriel, any reflections from you?